Et bonjour tout le monde, c'est Globe et bienvenue pour Des une infos nouvelle croustillantes. vidéo. Il appartenait à Marie Oxon. De toutes les choses qu'elle peut raconter, il y en a une qui revient plus souvent que les autres. Laquelle? Elle voulait rentrer chez elle. Et elle n'est pas la seule. Pas vrai? S'il vous plaît, j'ai besoin de me concentrer. Je reviens plus tard. Reviens. De la musique. C'est qui? Je pense que c'est pour le prochain Dark Picture. Par ici, j'ai trouvé quelque chose. Est-ce que tu crois qu'ils vont fonctionner? Sans accroc. J'aurais dû te dire ça plus tôt, mais... Mes condoléances pour Eric. Merci. Ça me touche. Rachel, je voulais seulement... Je voulais te dire qu'il n'est pas question que je te perde maintenant. On va se sortir de là, je le sais. J'apprécie ton optimisme. Bien. Attends, je vais venir te voir dans un instant. Qu'est-ce qu'il voulait au juste? C'était vraiment à cause de ces tablettes? Qu'est-ce que je donnerais pas pour revoir le soleil? Le soleil et une bonne bière. Rachel, Oui? navré pour Eric. C'était quelqu'un de bien. Je sais. Ok. Oh. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert sans le savoir les portes vers la folie. Je crains de trépasser, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Aucun Il d'entre est eux ne s'en mort. est sorti. Comment ça tu le sais? Ah ok, peut-être qu'il était écrit, mais... Parce qu'on peut pas regarder une télévision sur une feuille en papier. Hein. Traque de la proie, implantation du parasite, gestation du parasite, mort de l'autre, possession de l'autre par le parasite. Ouh. Ok, on va aller voir Salim.
Oui, on peut dire ça. Ça doit avoir un sens. C'est un langage basé sur les accords, les gammes musicales, les notes. Marie était pianiste. Elle l'a déchiffré. Elle pensait que ces gravures représentaient les étoiles. Vous voyez? C'est Cétus, la baleine. On ne peut pas voir le ciel d'ici. C'est un mystère. Si on en croit le journal, le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes. Mais Marie était la seule à l'étudier. Je pense qu'il y en a une autre. Je vais avoir besoin de votre aide. Dites-moi. Cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur. Je comprends pas. Ok. Ça, c'est incroyable. Marie pensait que ces créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis une catastrophe est survenue. Leur grand empire a sombré. Leur musique s'est arrêtée et elles se sont entretuées. Que s'est-il passé? Une maladie? La folie? Qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs? Cet événement les a corrompus. Ce ne sont plus que des êtres de haine, des animaux, des choses mortes. Plus personne n'a massacré. Ils ont donc dormi très longtemps. En nous attendant. Vous croyez à ces conneries? Je sais pas, mais Marie avait raison sur un point. Y a plus rien de bon ici. Allez, venez. On va faire griller ces enfoirés. Vous voyez ce que je vois? Ce sont des empilements de cocons. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. Merde, c'est close. Il faut agir. Vite! Ok, écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'était des frères. Y compris notre colonel. Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance. À la seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Même si on meurt ici, on aura fait crever une poignée de ces merdes avec nous. Ok.
Qui va aller poser les explosifs? Très bien, je vais le faire. T'es malade. On fait ça ensemble. Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas... Nick, Laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas? Je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Fais vite, et sois prudent. Ok, mon pote? Ok. N'arrive pas à voir. Merde. Je l'ai perdu. Sur sa gauche. Nick, les cocons devant toi sont en train d'éclore. Il va falloir que t'accélères. Première dynamite posée, c'est terminé. Vers où? Gauche ou droite? Oh. C'est quoi ça? Pour soigner Jason, le centre de la Nick a réveillé une créature dans la salle de cocon. Ok. Oh, c'est pas fini. Ok, c'est bon. Ok. Ça commence à être tendu en bas, mon frère. T'as qu'à balancer les dernières charges et tu rappliques. Lisez un peu ça. C'est le jackpot. C'est trop loin. Ah. Vas-y, j'y vais. Je tente le coup. J'y vais. C'est beaucoup trop facile. Oh merde. Oh non, Qu'est-ce qu'il y a? ils sont trop nombreux. C'est terminé pour lui. Alors
Oh là, ça sent pas bon. Attendez. Ça ne sert à rien de le prévenir. Pour lui, il n'y a pas d'issue. Ouais, comment ça se présente? Vous savez que c'est sans espoir. Laissez-le aller jusqu'au bout. Il ne sentira pas la mort venir. Ouais, Sneak. La voie est libre. Bonne nouvelle. Je mets les charges en place. Oh! Ce n'est pas fini. Non! Réponds-moi, putain! Allez, mon pote, dis quelque chose. Désolé. Où est passé Salim? Chance qu'on ait eu ces charges. Bordel, on dirait que tout est en train de s'effondrer. C'est Salim. Il est vivant. Salim, répondez. Vous êtes là? Je suis encerclé. Ça ne se présente pas bien. Des vampires partout. J'y vais. Salim est des nôtres maintenant. Les Marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim? Si je ne m'en sors pas, dites à mon fils que j'aurais fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Je viens vous chercher.
Ok. Vous joignez à la fête. Oh, si j'ai vu le ça dans la première fois, il doit lancer son bâton. Sérieux, vous avez lancé ce truc dans ma direction? Eh oui. Fichons le camp d'ici. Je vais refaire le jeu, mais pas en vidéo, mais je vais essayer de sauver tout le monde. Là, je crois que j'ai 3 morts là. Je savais que vous y arriveriez. Mon fils a besoin de moi. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de le retrouver. Écoutez, on n'est pas encore sorti d'affaire. Mais ce que j'ai en face de moi, là, c'est l'élite. Mieux que ça, la crème de l'élite. Et je sais qu'on y arrivera. Hourra! 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 Hurrah! Allez, lieutenant. Oula! Bye bye. Putain. J'aurais jamais dû la laisser filer. Elle était morte. Vous pouvez pas le rester. Oh!
Ok, le soleil. Comment on a fait pour survivre à ça? Tout le monde va bien? Ah, on est vivant. On est vivant, putain. Ici Melman 211 Coyote 2. Vous me recevez? Ici Coyote 2. Message reçu. Envoi des unités d'évacuation. Arrivée prévue dans 5 heures. Terminé. Ouais, je regrette encore cette erreur. Improviser, s'adapter et vaincre. On a réussi, bordel! J'avais complètement oublié cette lumière. Ma maison n'est pas loin d'ici. Depuis tout ce temps, c'était caché sous nos pieds. J'ai besoin d'une douche, de fringues propres, d'un bon lit et d'une bière fraîche. Non. Ça recommence. Et merde. Faut installer des défenses! Barricadons cette pièce! Combien de temps avant la fin de l'éclipse? J'en sais rien, moi j'y connais que dalle à l'espace. Contact! Ce n'est pas fini. Unité brillante, peut-être? Quoi, c'est tout? Des fusées? Où elles sont, les balles? Tant pis, on fait avec ce qu'on a. Content de vous avoir connu.
Quoi? Jason. Non! Oh, merci, messagerie. Il faut que je voie mon fils. En souvenir. Quel Salim, beau attendez. souvenir. Bonne chance, mon frère. Souhaitez un bon anniversaire à Zane de ma part. Merci, Jason. Au revoir, mon ami. Est-ce que vous voyez nos alliés? Là. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes super.
Par ceci, nous nous maintenons ou nous tombons. Pas mal. Certains de vos protégés ont rejoint la lumière, tandis que d'autres ont sombré dans les ténèbres. La survie se paie souvent le prix fort, un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirais-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. Où ça? À gauche ou à droite? T'es en retard et t'as une sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, toi c'est quoi ton excuse? Bon vol? Ah, film pourri, bouffe dégueu, mal assis. Ils t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Classe. Mais le café était pas mal. Avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Kolchak Jason, premier lieutenant, force de reconnaissance. La crème de la crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire? Je vous comprends. Cependant, CENTCOM doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre? C'est toute l'opération qui était irrégulière! Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi? Vous étiez pas là, putain! Ces choses allaient nous tailler en pièces, alors peu importe d'où elles venaient, on avait besoin d'aide et c'est tout! Je suis retourné dans ce merdier pour sauver Salim. Cet homme en valait bien 5 comme vous! Semper Fi, putain! Et le sergent Kay? Nikki y est resté. Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Kolchak retourne le chercher. J'ai hâte de rencontrer ce type. Rien à montrer, il est parti. Comment ça, parti? Le temps que l'équipe d'extraction arrive, il était plus là. Il a dû passer la frontière depuis. Espèce de salopard. Je vois mieux pourquoi Kolchak a eu besoin de lui. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage en bas. Ils avaient de la dynamite? On ignore où ils se la sont procurés. Ah, dommage. Son témoignage aurait pu être utile. C'est l'affaire Winterfall qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Ils étaient mariés, non? Au sens le plus large du terme. Chute mortelle. Ouais, j'ai lu le rapport. Je me demande si on connaît toute l'histoire. Il a emporté le reste avec lui. C'est de la faute de Kélus. Il a pris le temple pour un arsenal de Saddam. Ce système de merde. Je dirais pas ça. C'est une belle découverte pour nous. On a eu du bol. Parce que t'appelles ça avoir du bol. Bon. Vous me croyez maintenant? Voici Miller. Il va vous faire un débriefing. Un débriefing? Faudrait peut-être revoir votre sens des priorités.
Ces choses, elles sont toujours en bas. Vous comptez vous en occuper? Nous aurons tout le temps de revenir là-dessus. Pour l'instant, vous devriez considérer la chance que vous avez eue d'en sortir vivante. C'est un véritable miracle que vous ayez survécu en bas. J'ai appris à ne compter sur personne d'autre que moi. J'étais plus forte qu'eux. On revient tout de suite. C'est toujours bon pour dimanche? Un peu que ça va être bon. Jeannette fait un ragoût. Je crois que je me ferai jamais assez. T'aurais envie de t'habituer? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. Ok. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Oh my god! Il m'intéresse plus que les précédents. Oh, j'ai hâte d'y jouer. Oh mon dieu, est-ce que je peux y jouer maintenant? S'il vous plaît, laissez-moi y jouer, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Oui, il y a toujours de l'espoir. Mais j'ai hâte d'y jouer au prochain. Ah! Je vais le faire sur YouTube, ça c'est quasiment sûr. Sauf si je perds mon logiciel de montage et que je suis obligé d'en racheter un autre. Mais ça c'est une autre histoire. Bonus. Allez. When the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games' Dark Pictures Anthology's House of Ashes. All right, Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taken place in 2003 in the Gulf War, and she is on a mission to find chemical weapons, so she's pretty badass. Wow. This is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow, so how does that process compare to maybe the stuff that you've done, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series, so I would say it's more in line with that because you're in a studio all day and it's like you and the script and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process,
but it's cool, it's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You can just be like completely like so muscular by the time you're done. Your neck will be. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something like that? Then I feel like the script, it's not maybe necessarily you're preparing for particular scenes. Everything is so varied. Like, how do you really kind of get ready for it? I pretty much, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script, like either with a movie or a TV, because it's the same thing of how I approach animations, is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways because there is multiple different directions the character can go. So if I were to fully prepare, I would maybe like put myself in this like, well, it's gotta be this way. And I wanna feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is, and as long as I know the intention of what I'm saying, then I'm good. What is it? The guy who served me, I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often, especially one that's showered. But with any series or film, there's just that one linear path for your character, Yeah. and with this, you have the option of There's living out many the different multiple. arcs. Yeah, how do you kind of keep it all straight or keep a continuity with your character through all that? Honestly, I don't even remember half of it. I think it's just obviously relying on the director, and the guys at Supermassive, they're just really great at knowing where we are in the storyline, and so it's just heavily trusting them. And then, just kind of knowing, that it's just gonna go. I can't, there's just so many different areas that it can go. And I could die in one of the things, and I could become a vampire. I can like live. It's just like, it's so crazy how opposite. It's got to be interesting too to think that someone's gonna like play you in a game, and then maybe you'll die or you'll live or you'll like the people will be in control of your future. I know. I think it's gonna be really crazy just seeing my face on like the character. That's gonna be so wild. It's so crazy how far video games have come. It's so much more cinematic and like the movies that it's pretty wild. It's like beautiful to watch, but it's gonna be crazy. Now, I guess we have a couple rapid fire questions that I'd like to hit you with as well. Okay, ready for this? I'm Okay, ready. so bitten by a vampire or buried alive? Oof. Yeah, bitten by a vampire. Oh, really? Well, then you get to live forever, so, That is true. Okay, I never thought of that element of it. Things that you've shot so far, do you have a favorite scene? I think my favorite scene would have to be probably early on between Rachel and her husband. It's a flashback, and it's them in the car, and it's a moment in time that kind of changes everything. And what I love about it is that it really shows who Rachel was and how it changed her to become who she is today. There's just so much happening in the game that it's just like a moment where it's just like really kind of stripped down and one-on-one, and I think it's a really beautiful scene. What is it? The guy who served me, I don't know, he was looking at me pretty strange. My sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on your face. See? I told you. So how do you get into that? Because I feel like, it's sometimes it's such a sudden change from one scene to the next. So how do you kind of really get into that moment so quickly? I think how we've done it is that we would start off with the earlier stuff. So Okay. it's kind of like you're building to the bigger pieces. And usually the end of the day, we'll have like the biggest stuff, whether that's us like screaming and fighting, because it obviously drains us and our vocals. So, they know to kind of like have us do the whole like action stuff at the very end of the day. They're breaking through the perimeter! You got any bright ideas? Now's the time!
really odd of being like, okay, now we're gonna be sweet, and now we're gonna be screaming, It's and hard then to you're go gonna be dying, backwards, and then you're gonna be back alive again, and this is a touching moment, and you're gonna die. Yeah, Yeah. and the first time it's gonna be like a strange experience, kind of going off on your own and acting out that kind of Yeah. separate. Yeah, it's definitely a very interesting process to watch, and it's different from anything I've ever done. Has it been hard to navigate doorways with the camera on? Like, do you find your... Oh, no, I take them off right away. Okay. Anytime I can get a break, because it is a heavy thing, and so it's just like most of the time I'm sitting on the couch with it, like holding the helmet up, because it's like, you know, it's like a weight on your head, so yeah. it's pretty crazy. It's expensive equipment. You don't want to like bang it on a door frame. No. Well, now that they've got you in the game, they can put you in anything. I know. I'm so excited because I've never been able to play something like this. Yeah, okay. Well, that's good. Cool. Thank you. The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once an intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. What the fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open.
A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise, and that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure, but we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used. But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you. They hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations, and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks, and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine in the States take a taser to a bunch of meat and a bunch of organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you! And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together, and layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic, organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens, and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game, where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio.
But the challenge is more than a challenge. Is the fun to do it, because it's not a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size on their home turf. Sucks to be us. Bon, il m'en reste 2, mais... Je sais pas si je les ferai en vidéo. Je verrai ça, sinon... On va se retrouver pour un prochain jeu. Alors, on se voit bientôt ou dans la prochaine vidéo. Alors, prenez soin de vous et ciao!